This is my video number 2 on matrices of 12th Science, Maharashtra State Board. Today we begin actually 12th standard syllabus. In matrices we study following points. First is elementary transformation. Second one is minors cofactors of elements of matrix. Third one is adjoint of matrix. Fourth one is inverse of matrix. In inverse of matrix there are two methods. One is adjoint method, that is method of adjoint, and second one is transformation method. And fifth point is solution of system of linear equations. In this also there are two methods. One is reduction method and second one is inversion method. Now we start first point, elementary transformation. In elementary transformation there are two types. One is row transformation and second one is column transformation. Now in elementary transformation I write one example. A is equal to suppose 1 2 minus 1 0 2 3 1 0 1. This is a 3 by 3 matrix. Now in elementary transformation first we do a row or column operation. That means we can interchange any two row or any two column. For example, in matrix A, I write transformation R1 interchanges to R3. That means R1 and R3 are interchanged. R2 becomes in same position. That means this matrix A is equal to, means equivalent to, now R2 becomes same position. That means R2 is 0 2 3 and R1 R3 are interchanged, means R1 is replaced by R3 1 0 1 and R3 is replaced by R1, that is 1 2 minus 1. This is called interchanging of two rows. Similarly we can do or interchange any two column. That means if we perform C1 interchanges to C2, that means C1 and C2 are interchanged. In this case, A equivalent to, this A equivalent to, now C3 becomes in same position. That means it is minus 1, 3, 1. And C1 is replaced by C2. C1 is replaced by C2. That means C2 is 2, 2, 0 and C1 is 1, 0, 1. Means C1 and C2 are interchangeable. This is the first point. Also in elementary transformation, second point is we can multiply any non-zero real numbers to any row or any column or every element of that matrix. That means if I write 2 into R2, that means perform 2 into R2, that means A equivalent to, now the only change is we multiply R2 by 2. So R1 and R3 remain same. That means it is 1 2 minus 1. 1 0 1. This is the third row. We multiply R2 by 2. That means R2 changes to 0. 2 into 2 4. 3 into 2 6. In this way we also multiply any scalar, that is non-zero scalar or non-zero real number, to any column of the matrix. Then third step is, or third point is, in elementary transformation we can add any two rows or any two columns. For example, performing
R2 such that R2 plus R1. That means the row R2 and R1 are added here, but we can change row R2. So A equivalent to, we consider here original matrix. A equivalent to, now R2 is changed, R1 and R3 remain same, so it is 1, 2, minus 1, 1, 0, 1. And R2 becomes, now R2 plus R1 means R2, this is R2 plus R1. 0 plus 1, that is 1, 2 plus 2, that is 4, 3 plus minus 1 means it is 2. Also we perform, for example, perform C3 such that C3 minus C1. So A equivalent to, now C3 minus C1. That means we change column C3 only and C1 and C2 remain same. That means C1 is 1, 0, 1 here. C2 is 2, 2, 0. We can change C3 such that C3 minus C1 means it is minus 1. Minus 1 means it is minus 2. 3 minus 0, that is 3. 1 minus 0, that is 0. In this way we do elementary transformation. Now we begin exercise 2.1. This is the first exercise in matrices. The example is, first example is A is equal to, matrix A is equal to 1, 0, minus 1, 3. Apply elementary transformation R1 interchanges to R2. Now solution is, here A is equal to 1, 0, minus 1, 3. So given matrix, let A is equal to 1, 0, minus 1, 3. Now we have to apply transformation R1 interchanges to R2. That means R1 and R2 are interchanged. So the new matrix A equivalent to R1 replaced by R2. Here R2 is minus 1, 3. So R1 is minus 1, 3 and R2 is replaced by R1. That means R2 is 1, 0. This is the first example. Only we interchange R1 and R2. Now we consider second example. Matrix B is equal to 1, 2, minus 1, 5 and 3, 4 in column wise. Now example is apply transformation R1 in such way that R1 minus R2. So B is given. Now transformation is, means apply R1 minus R2. Here the row R1 is changed and R2 remains same. So B is equivalent to, I write first R2 2, 5, 4 and R1 is changed in such a way that R1 minus R2. Here R1 is 1 minus 1, 3 and R2 is 2, 5, 4. So R1 minus R2 means 1 minus 2, that is minus 1. Minus 1 minus 5 minus 6. 3 minus 4 means minus 1. This is the second example. So B equivalent to this matrix. Then third example is A is equal to matrix 1 minus 1, 3, 2, 1, 0, 3, 3, 1 and then apply transformation 3 R3 means we have to multiply R3 by 3 and then apply C3 means C3 is changed in such way that C3 plus 2 C2. Now solution is, first we write matrix, that is given matrix, that is A is equal to this. Now first transformation is given
that is apply 3R3. So A equivalent to R3 means we have to multiply every element of R3 by 3. So R1 and R2 becomes same. That means it is R1 is 1 minus 1 3, R2 is 2 1 0, and 3 is multiplied by R3. So 3 into 3 9, 3 into 3 9, and 3 into 1 that is 3. Here R3 is changed accordingly 3 R3. Now then we apply for column C3 such that C3 plus 2 C2 means C3 is changed in such way that we multiply column C2 by 2 and then add it to C3. So A equivalent to, here we change column C3. So C1 and C2 remain same. That is 1 2 9 minus 1 1 9. Now C3 is changed. See here C3. C3 means 3 0 3 and C2 means minus 1 1 9. Now I write C3. C3 means 3 plus 2 into C2. C2 element is minus 1. This is the first element of C3. Now again C3. C3 means 0 plus here 2 into element of C2 that is 1. Then last element is C3. C3 is 3 plus 2 into C2. 2 into C2 means third element is 9. In this way we change C3. That means it is C3 plus 2 C1. C3 plus 2 C1. And here also C3 plus 2 C1. And C2 sorry. C3 plus 2 C2. 3 plus 2 into minus 1. Like this. So A equivalent to, again C1 remains same, C2 also same, and C3 changes to 3 plus 2 into minus 1 means minus 2. 3 minus 2 that is 1. 0 plus 2 into 1 that is 2. 3 plus 2 into 9. 9 into 2 18. 18 plus 3 it is 21. This is a required A after transforming C3 plus 2 C2. Same example I will explain in Marathi. A is equal to this and this A is given. आपल्याला काय करायचं आहे इथं ट्रान्सफॉर्मेशन काय आहे पहिलं आहे 3R3 म्हणजे R3 ला 3 ने मल्टिप्लाय करायचे म्हणजेच काय प्रत्येक एलिमेंट R3 च्या प्रत्येक एलिमेंटला 3 ने मल्टिप्लाय करायचे आणि त्यानंतर आपल्याला अप्लाय काय करायचं आहे C3 म्हणजे C3 चेंज करायचं आहे कशा पद्धतीने तर C3 plus 2 C2. सुरुवातीला फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्सिडर A is equal to म्हणजे दिस इज अ गिवन मॅट्रिक्स आपल्याला दिलेला आहे मॅट्रिक्स. आता हाच मॅट्रिक्स घेऊन आपण सुरुवातीला काय अप्लाय करतोय अप्लाय 3R3 म्हणजेच R3 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं. आधी पहिल्यांदा लक्षात घ्या द नंबर्स इन हॉरिझॉन्टल लाईन्स या हॉरिझॉन्टल लाईन्सला जे नंबर्स आहेत त्याला रो म्हणतात आणि कॉलम म्हणजेच काय व्हर्टिकल लाईन्स आपण जे वापरतो त्याला कॉलम्स म्हणतो. त्यामुळे R3 कुठचा आहे इथं तर 993 हा R3 आहे. सॉरी हियर R3 मीन्स हियर 331 आहे. या R3 ला आपण 3 ने मल्टिप्लाय करतोय त्यामुळे R1 आणि R2 आहेत त्याच पोझिशनला राहतात म्हणजे आहे तसेच राहतात सेम राहतात. म्हणजे R1 मी तसाच लिहिलाय 1 1 3 R2 तसाच लिहिलाय 2 1 0 आणि R3 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलंय सो इट इज 3 into 3 9 3 into 3 9 आणि 1 into 3 3. या पद्धतीने आपण ट्रान्सफॉर्मेशन कोणतं यूज केलंय 3R3. त्याने पुढे काय म्हटलंय देन अप्लाय त्या याच मॅट्रिक्स वर त्याच्यानंतर अप्लाय काय करायचंय आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन C3 बदलायचं आहे. आपल्याला कशा पद्धतीने बदलायचं आहे तर C3 plus 2 C2 म्हणजे C3 मध्ये 2 C2 ऍड करायचं आहे म्हणजे C2 ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचंय आणि C3 ला ऍड करायचंय. मी इथं लिहिलंय सुरुवातीला म्हणून हे लिहिलंय नंतर आपल्याला डायरेक्ट करावं लागेल हे
A इक्विव्हॅलंट टू C1 लिहिलाय आहे तसा, C2 लिहिलाय आहे तसा, C3 बदलतोय. C3 कसा आहे बघा, C3 म्हणजे 3 एलिमेंट प्लस 2 इंटू C1 चा एलिमेंट कोणता आहे -1. परत दुसऱ्या आपण याला गेलो तर दुसऱ्या एलिमेंटला 0 आहे, याला 2 ने मल्टिप्लाय करतो, 2 इंटू 1 3 आहे प्लस 2 इंटू 9. त्यानंतर रिक्वायर्ड मॅट्रिक्स कसा मिळाला आपल्याला, रिझल्टंट मॅट्रिक्स A कन्वर्टेड इंटू दिस. म्हणजे चेंज काय झालंय बघा, C3 G3 0 3 होता तो आता काय झाला 1 2 21. आता याच्या पुढे आपल्याला वी हॅव टू डू दिस एक्झाम्पल और सॉल्व दिस एक्झाम्पल डायरेक्टली. वी कन्सिडर दिस 3, we multiply in mind C2 by 2, that means this number is -2, and then add it, means 3 minus 2, that is 1. बघा 3 ने आपण 3 तसाच ठेवणार, C3 C2 ला 2 ने मल्टिप्लाय करणार म्हणजे -2 आणि नंतर ऍड करणार म्हणजे 3 प्लस -2 म्हणजे ऍक्च्युअली 3 -2. अशा पद्धतीने बघा 0 या वेळीला 2 ने मल्टिप्लाय करणार म्हणजे 0 प्लस 2 म्हणजे किती आले बघा 2. त्याच्यानंतर 3 आहे तसेच आहे, आपण C2 ला मल्टिप्लाय करतोय 3 ने म्हणजे इथे किती होणार 2 ने करतोय म्हणजे किती 9 इंटू 2 18 होणार म्हणजे 3 प्लस 18 म्हणजे किती 20. Now example number 4 in exercise 2.1. Convert matrix 1 minus 1 2 3 into an identity matrix by suitable row transformation. Means we have to use row transformation only to convert this given matrix into identity matrix. This matrix is a 2 by 2 matrix. That means we have to convert this matrix into 2 by 2 identity matrix. Now we study the types of matrices. In types of matrices we study identity matrix. Identity matrix means all diagonal elements are unity 1 1 and remaining non-diagonal elements are 0. This is a 2 by 2 identity matrix. That means we have to convert this matrix into 1 0 0 1. Now let us solve this example. Solution. Let matrix A is equal to 1 minus 1 2 3. Now change this matrix into identity matrix. Means this first element is 1, second element of the first row is 0, second row's first element is 0 and second element of the second row is 1. Here 1 is already here. Now we have to convert this 2 means element below the 1 into 0. Now we perform some transformation, that is row transformation, and convert this 2 into 0. Now see, if we do R2 minus R1, that means it is R2 minus R1, so it is 2 minus 1, we get 1. We required, instead of 2, we required 0. So if this 2 is subtracted from 2, means we require here 2. That means if we multiply this 1 by 2 and then subtract from 2, we get 0 instead of 2. If we multiply this 1 by 2, that means we multiply R1 by 2 and then subtract from 2, that means it is subtract from R2. So we do first transformation, perform R2. Perform R2 means R2 is changed in such way that R2 is changed minus, we multiply this 1 by 2 means R1 by 2, so it is 2 R1. This is the first transformation. So A matrix A equivalent to matrix. Now R1 becomes in same position 1 minus 1. Now R2 is changed. We multiply this 1 by 2 and then subtract from 2. That means it is 2 minus 2. Here we get 0. Also we multiply this minus 1 by 2 means minus 2 and then subtract from this 3. That means 3 minus minus 2. That means 3
plus 2. So it is 3 plus 2 means 5. Here we say this is 3 minus, we multiply this minus 1 by 2. That means it is minus 2. So we get 3 plus 2, that is equal to 5. So first, using first transformation, we get 0 below this 1. Then if we divide this R2 by 5, then R2 by 5 or multiply 1 upon 5 to R2. Then we get R2 as 0 upon 5 is 0 and 5 upon 5 is 1. Or second transformation is, if we multiply this R1 by 5, so it is here 5, we get 5, here minus 5. Here we get minus 5 and this minus 5 added to this 5 means minus 5 plus 5, we get 5. 5 minus 5 plus 5, that means we get 0 instead of minus 1. So we convert this minus 1 into 0. In this way we do transformation like performing R1 such that R1 or 5R1 plus R2. That means we multiply this minus 1 by R1 by 5 means minus 1 by 5 and then add it to 5. Or instead of this we also use this transformation performing R2 upon 5. That means if you use R2 upon 5, then we get R2 as 0, 1 here, and there 1 plus minus 1 here 0. We use one of the two transformation. I use transformation performing R2 upon 5. So performing R2 upon 5 or 1 upon 5 into R2. Then A changes to 1 minus 1 remains same. We change R2 by dividing R2 by 5. So 0 upon 5 means 0, 5 upon 5 means 1. So we get R2 as 0, 1. Now 1, 0, here also 1. Now we require this minus 1 is converted into 0. So this is a simple transformation. Minus 1 plus 1 is, we get 0 here. So perform R1 such that R1 means minus 1 means we consider R1 plus this 1 means we consider R2. R1 plus R2. We change R1. So A equivalent to 1, 0, 1 plus 0, 1, minus 1 plus 1, 0, 0, 1. So this is the identity matrix. Now instead of this transformation, that is performing R2 upon 5, I use transformation this, performing R1 such that 5R1 plus R2. Now see the example. A is equivalent to this. I multiply R1 by 5. So A equivalent to, now change here, R1 is changed. So R2 becomes same, that is 0, 5. Now I multiply R1 by 5 means here 5 and here minus 5 and then add it to R2. So 5 plus 0, that means it is 5. And minus 5, I also multiply minus 1 by 5 means 5 minus 5 plus 5, that means we get 0 here. So we get, after this transformation we use this transformation, then we get this. Then here R1 is 5, 0 and R2 is 0, 5. If I divided
perform R1 by 5, means I divide R1 by 5 and R2 by 5. R2 also divided by 5, or multiply R1 by 1 upon 5 and multiply R1 by 1 upon 5. Then A equivalent to also 5 upon 5 1, 0 upon 5 0. We perform first transformation R1 upon 5, then R2 upon 5. So it is 0 upon 5 0, 5 upon 5 1. So we get here also identity matrix. In this case we use transformation this, and in this case we use this transformation, that is R1 such that 5 R1 plus R2. Both the cases we get identity matrix. Now we solve another example in exercise 2.1. This is fifth one. Transform matrix 1 minus 1 2, 2 1 3, 3 2 4 into an upper triangular matrix by suitable row transformation. Now first of all we define upper triangular matrix. Upper triangular matrix is one of the types of matrix. Upper triangular matrix means if in a square matrix all the elements, means this ABC with the diagonal, all the elements below the diagonal are 0. Means another means elements above the diagonals are suppose x, y, z. The condition is all the elements below the diagonals are 0, then it is called upper triangular matrix. So we have to convert this matrix as an upper triangular matrix. That means we have to convert these three elements, that is 2, 3, 2 into 0. So write solution here. First of all I consider given matrix A is equal to 1 minus 1 2, 2 1 3, 3 2 4. To convert this element, that is 2 into 0, I write transformation. Perform R2 such that now 2 minus 2 is equal to 0. So this R2, 2 means this we consider this row R2 and 1 means we consider this row R1. 2 minus 2 is equal to 0, that means R2 minus 2R1. So R2 minus 2R1. Then we get, instead of 2, we get 0. Therefore, A equivalent to row 1 minus 1 2. Third row 3 2 4. We have to change row R2 in such way that R2 minus 2R1. So we multiply R1 by 2 and then subtract from R2. That means here 2 minus 2. 1 multiplied by 2, that is 2. 2 minus 2, 0. We multiply this minus 1 by 2. So we get here minus 2. So 1 minus minus 2. That means it is plus 2. So 1 plus 2, it is 3. Here this 2 multiplied by 2. So we get 4. Then subtract from this 3. 3 minus 4, that is minus 1. So we get 1 0. Then we convert this 3 into 0. Similarly, we convert this 3 into 0. So we change, perform R3 such that 3 minus 3 is equal to 0. So we multiply R1 by 3 and then subtract from R3. So that is R3 minus 3 R1. So A equivalent to now R1 and R2 becomes same, that is 1 minus 1 2, 0 3 minus 1. Now convert R3 in such a way that it is R3 minus 3 R1. 3 1 is multiplied by 3, 3 minus 3, that is 0. Then 2, here minus 1 is multiplied by this 3. So it is minus 1 multiplied by 3 and this minus minus plus 3. So here 2 plus 3.
that is 5, and 4 minus, here 2 multiplied by 3, so it is 6, 2 minus 6, 4 minus 6, sorry, 4 minus 6, that is minus 2. Now to convert this 5 into 0. Now see, in row R3 this element is 5 and in row R2 this element is 3. So here if we multiply this 5 by 3 then we get 50, and if we multiply this 3 by 5 then we get 50, and then subtract this 15 from this 15. So I write a transformation performing R3. We required this 5 converted into 0. So we change R3 such that 3 into R3. That means we multiply this 5 by R3 and then subtract, means minus, we multiply this 3 by 5. So it is 5 into R2. Then we get 5 into 3, 50, and 5 into 3, 50. So 15 minus 15 we get here 0. Now write this transformation A equivalent to, now here only R3 is changed, R1 and R2 become same. That is 1 minus 1, 2, same. 0, 3 minus 1, 0, 3 minus 1. Then 0, then 5 into 0, 3 into 0, 0. 5 into 0, 0, 0 minus 0, here 0. Now this 5 into 3, 15, means 3 into 5, 50, minus 5 into this 3, 15, 15 minus 15, again 0. Now this minus 2 into 3, that means it is minus 6. This minus 2 into 3, that is minus 6. Minus, this minus 1 is multiplied by 5, that means it is minus 5. So 3 into minus 2, that is minus 6, minus minus plus, here plus, minus minus plus, 5 into 1, that is 5. So we get minus 6 plus 5, that is equal to minus 1. So this element is minus 1. Now we say this matrix, if we consider this is a diagonal, then all elements below the diagonals are 0. That means it is here 1 minus 1 2, then 0 3 minus 1 0 0 minus 1, means these 3 elements are 0. Therefore the required matrix A, it is a triangular matrix. I write once again 1 minus 1 2, 0 3 minus 1, 0 0 minus 1. In this example, instead of this transformation, that means from this step, that is A equivalent to this matrix, we use a transformation R3 such that R3 minus 5 upon 3 R2. See here, 5 multiplied by 5 upon 3 R2, means 5 upon 3 means this 3 get cancelled, then 5 remains, then 5 minus 5 is equal to 0. So R3 minus 5 upon 3 into R2. Therefore A equivalent to, say only row R3 is changed, so R1 and R2 become same. Then R3 is changed accordingly. See 0, R3 means here 0 minus 5 upon 3 0. This is first element. Second element of R3 is, say 5 minus 5 upon 3 into R2, that is 3. And third element is minus 2 minus 5 upon 3 into R2, that is minus 1. So here minus minus plus. Here 0 minus 0 0, 5 minus 3 get cancelled, 5 minus 5 0, and minus 2 minus minus plus 5 upon 3. So minus 6 plus 5, that is minus 1 upon 3.
This is also correct answer. So this transformation are changes for every student. Means if student use this transformation, we get this answer. This is also right answer. And student use, instead of this transformation, student use this transformation, then we get this result. So this is also right answer. Now I will explain this example in Marathi. आता आपल्याला दिलेला मॅट्रिक्स काय आहे तर 1 -1 2 2 1 3 3 2 4. या मॅट्रिक्सला आपल्याला कन्वर्ट कशामध्ये करायचं आहे अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणजे काय तर स्क्वेअर 3x3 स्क्वेअर मॅट्रिक्स लिहिला मी आणि त्याचा डायगोनल समजा एबीसी घेतला तर एबीसीच्या म्हणजे डायगोनलच्या खालची एलिमेंट तिन्ही काय पाहिजेत आपल्याला 0 करायची आहे. जर आपण वरची एलिमेंट 0 केली तर त्याला म्हणतात लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. वरची काही असतील एक्स वाय झेड म्हणजे आपल्याला ही तीन जी एलिमेंट आहे हा जो बिलो ट्रायंगल आहे हा 0 करायचा आहे आपल्याला. मग त्याच्यासाठी कोणतं मेथड वापरायचे बाय युजिंग रो ट्रान्सफॉर्मेशन. सो गिवन मॅट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस मॅट्रिक्स 1 -1 2 2 1 3 3 2 4 लिहिला आहे आपण. त्यानंतर आपण ट्रान्सफॉर्मेशन करत जाऊया. आपल्याला तीन ठिकाणी 0 करायचं आहे. या 2 च्या ठिकाणी 0 करायचं आहे, 3 च्या ठिकाणी 0 करायचं आहे आणि 2 च्या ठिकाणी करायचं आहे. आपल्याला लक्षात घ्या हे 2 आणि 3 या ठिकाणी 0 करण्यासाठी या 1 ची मदत होऊ शकते कारण 2 मधून 2 मायनस केला आणि 2 - 2 0 येतं. त्यामुळे या 1 ला 2 ने मल्टिप्लाय केलं आणि याच्या 2 मधून सबट्रॅक्ट केलं तर इथे 0 मिळू शकतो. या 1 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं, 3 ने मल्टिप्लाय केलं आणि या 3 मधून मायनस केलं तर आपल्याला इथे 0 मिळू शकतो. त्यामुळे मी ट्रान्सफॉर्मेशन लिहिताना 2 मीन्स दिस वी कन्सिडर R2 आणि 1 म्हणजे हा रो कोणता कन्सिडर करणार आपण R1. म्हणून मी पहिलं ट्रान्सफॉर्मेशन काय लिहिलंय चेंजिंग R2. आपण आता 2 च्या ठिकाणी 0 करतोय म्हणजे R2 चेंज करतोय म्हणजे 2 च्या ठिकाणी आपण 0 करायचं आहे आपल्याला. सो वी मल्टिप्लाय दिस 1/2 म्हणजे 1 ला आपण 2 ने मल्टिप्लाय करणार आणि 2 मधून 2 सबट्रॅक्ट करणार. मग आपल्याला काय मिळतं बघा पहिल्यांदा R2 चेंज करतोय त्यामुळे R1 आणि R3 हे आहे तसेच लिहिलेले आहेत. इथं 2 याला 2 ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे 2 - 2 0 1 -2 म्हणजे 1 याला -2 ने मल्टिप्लाय म्हणजे +2 होणार 1 + 2 म्हणजे किती होणार 3 याला 2 ने मल्टिप्लाय करणार म्हणजे इथं 4 होणार आणि 3 - 4 म्हणजे किती झाले -1 म्हणजे R2 काय चेंज झाला 0 3 -1 म्हणजे 1 0 आपल्याला मिळाला. या 0च्या खालचं एलिमेंट मला 0 करायचं म्हणजे या 3 च्या ठिकाणी 0 करायचं म्हणजे चेंज कुठचा करणार परफॉर्मिंग R3. कशा पद्धतीने करणार तर परत ह्या 1 ला 3 ने मल्टिप्लाय करणार म्हणजेच R1 ला 3 ने मल्टिप्लाय करणार आणि काय देतोय बघा R3 - 3 R1 म्हणजेच काय झालं बघा R1 आणि R2 आहे तसाच राहिला. R3 चेंज कसा झाला तर 3 - 3 याला 3 ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे 3 - 3 0 2 या -3 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे -3 आणि हे साइन मायनस म्हणजे +3 3 2 + 3 म्हणजे किती झाले 5 आणि आता बघा या 2 ला आपण किती ने मल्टिप्लाय करतोय 3 ने म्हणजे 6 म्हणजे 4 - 6 म्हणजे किती राहिले -2. हा मिळाला तुम्हाला R3 म्हणजे आता किती 0 झाले हा 1 0 आणि हा 1 0. आता या 5 च्या ठिकाणी म्हणजे 5 च्या ठिकाणी 0 पाहिजे बरोबर. मग 5 च्या ठिकाणी 0 करताना इथं 3 आहे म्हणजे समजा मी R3 - R2 केलं तरी आपल्याला 0 मिळणार नाही. मग आपण काय करू शकतो तर या 5 ला म्हणजे 5 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर इथं 15 होणार म्हणजे R3 ला किती ने मल्टिप्लाय करणार 3 ने आणि R2 ला म्हणजे या 3 ला समजा मी 5 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 5 R2 आणि 3R3 - 5 R2 केलं आणि त्याप्रमाणे R3 बदलला तर इथं 15 - 15 होणार म्हणजे किती होणार 0 म्हणजे आपल्याला हा तिसरा 0 हवा तो मिळाला. आता बघा या ठिकाणी मी जोडतोय पहिला रो आहे तसाच ठेवलाय दुसरा रो आहे तसाच ठेवलाय तिसऱ्या रो मध्ये बघा 3R3 आहे 3R3 म्हणजे 0 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं 0च राहणार. या 0 ला 5 ने मल्टिप्लाय केलं 0च राहणार 0 - 0 0. या 5 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं 15 आणि या 3 ला 5 ने मल्टिप्लाय केलं 15 15 - 15 किती झाले 0. आता इथं बघा -2 आहे
-2 ला मी 3 ने मल्टिप्लाय केलं -6 मायनस या -1 ला कितीने मल्टिप्लाय करतोय 5 म्हणजे -5 पण इथं मायनस मायनस काय होणार +5 म्हणजे -2 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं -6 +5 म्हणजे किती झाले -1 ठीक आहे म्हणजे आपल्याला इथं काय मिळालं बघा अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स मिळाला कारण आपल्याला एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स किती झाले बघा 0 0 0 म्हणजे हा काय झाला अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स ठीक आहे आता हे एक झालं काही जण काय करतील काही विद्यार्थी वेगळ्या पद्धतीने ट्रान्सफॉर्मेशन करतील म्हणजेच मी हे जे R3 सच दॅट R3 R3 -5R2 लिहिलं त्याच्याऐवजी काही जण डायरेक्टली काय करतील इथं 5 आहे या 5 मधून 5 गेले तर 0 येणार म्हणजे याचा अर्थ या 3 ला मी 5/3 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 3 ला 3 गेले म्हणजे राहिले किती 5 मग 3 ला 5/3 ने मल्टिप्लाय करणं म्हणजेच काय तर R2 ला 5/3 ने मल्टिप्लाय करणं बरोबर म्हणजेच मी काय ट्रान्सफॉर्मेशन लिहितो बघा R3 इज परफॉर्मिंग R3 मायनस 5/3 R2 म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा बघा पहिला रो तसाच राहिलाय 1 -1 2 दुसरा रो तसाच राहिलाय 0 3 -1 आता तिसरा रो चेक करा मी आता इथं सोडवलंय R3 किती आहे इथं 0 -5/3 0 बघा म्हणजे किती झालं 0 दुसरा बघा 5 याला 5 लिहिले -5/3 इंटू हा 3 म्हणजे 3 ला 3 गेले 5 - 5 किती मिळालं 0 आणि तिसरी व्हॅल्यू बघा -2 आहे म्हणजे -2 R3 -2 -5/3 इंटू R2 किती आहे -1 म्हणजे हे मायनस मायनस प्लस झाले आणि +5/3 3 इंटू -2 -6 -6 + 5 -1/3 म्हणजे परत एकदा बघा ही तीन एलिमेंट काय झाली 0 झाली हा सुद्धा काय झाला तुमचा अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स So in this way today we will complete exercise number 2.1.